خوشیمانی کے ساتھ نعرہ صلوات. بی بی فاطمہ کے اس میں میرے والدہ کے لکھا ہوا سلام ہے، تو مرتضیٰ بھائی بولے تو ان کی طرف سے ان کی فیملی کے لیے صلوات. ہے علی تصویر رقت فاطمہ خاموش ہے علی تصویر رقت فاطمہ خاموش ہے. صبر ہی میں ہے مشیت مرتضیٰ خاموش ہے. ظالموں نے ہے اذیت جیتے جی زہرا کو دی. روح احمد رو رہی ہے آسیہ خاموش ہے. بولی فضا شاہزادو مان خدمت بھی نہ لی. بیٹیاں روتی کھڑی ہیں اور ماں خاموش ہے. گر پڑے قدموں پہ جب ماں کے حسین ابن علی. ہاتھ نکلے دو کفن سے اور فضا خاموش ہے علی تصویر رقت. المدد اے سیدہ امداد کا یہ وقت ہے سبیہا کو بھروسہ مدعا خاموش ہے علی تصویر رقت فاطمہ خاموش ہے. اور محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم مومنین کرام. بزرگان اور استاذہ کی اجازت سے شروع کروں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے. پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے.
پھر جوش پر ابر چشم تر آیا ہے، ہیں اوج پر نصیب عزاداروں کے، کیا خوب ہیں نصیب عزاداروں کے، فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے، پھر چاند محرم کا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل عزا عزا کے دن، پہنچے، اے اہل عزا عزا کے دن، پہنچے، غم کی راتیں بکا کے دن، پہنچے، غم کی راتیں غم کی راتیں بکا کے دن، پہنچے، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، آبادی کربلا کے دن، پہنچے، اے اہل عزا. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. استاد شہید سبز جعفر چاند رات کو عموماً یہ سلام پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا اس میں سے چند
اشعار پیش خدمت کرتا ہوں. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے چاند، اے چاند جلوہ گر ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے. اے چاند، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے. اے چاند، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے. پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے. اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے. اے چاند، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے. اے چاند، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے
اس زمیں پر عرش بری کے تارے. فاتحہ. نظر شہداء کربلا. آپ حاضرین سے التماس کروں گا ایک بار اور سورہ فاتحہ کی آپ حاضرین مجلس نے تمام مرحومین بانی مجلس کے تمام مرحومین کل شہداء ملت جعفریہ حالیہ واقعات میں جنگوں میں شہید ہونے والے تمام شہداء بالخصوص رہبر معظم استاد شہید سبت جعفر اور میرے دوست حسنین در نقوی کو اس میں شامل کر لیجیے. حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں نانی سے کہا مرتی ہوں دوری یہ پدر کی بھی نہ ہوگی میرے گھر میں. کیا جانتی تھیں ایسے بچھڑ جائیں گے باپ وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے باپ. ہاں کیوں نانی رجب تھا کہ سدھارے تھے سفر کو پورے 6 مہینے ہوئے دوری یہ پدر کو حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر پھر قبلہ کعبہ گئے کعبے سے کدھر رویت کا مہینہ نہیں آیا پیدا ہوئے اصغر تو پیام اجل آیا افسوس کے جھولے میں بہن نے نہ جھلایا بھیا کو نہ جی بھر کے گلے سے بھی لگا بچھڑے تو کبھی خواب میں بھی منہ نہ دکھا داخل شہدی اب بھی نہ گھر میں ہوئے نا اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نانی گرمی سے کنویں خشک ہوئے جاتے ہیں نانی پوچھے کوئی پر
پردیسیوں سے تشنہ دہا، وہ بولی میں ڈرتی ہوں یہ کہتے ہوئے نانی، جھیلوں کا نہ سوکھا ہو کہیں راہ میں پانی، فاقے کو جو پوچھو تو یہ عرص شہدی ہے، بابا کو میرے پیاس کی برداشت نہیں ہے، بابا پکٹے خیر سے یا رب یہ مہینہ، اس خدشے سے ہر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ، بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کینہ، حضرت سے لڑائی کافے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی، سب کلبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی، حضرت کو ہوا مانگے۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن عليًا ولي الله، أشهد أن عليًا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين بالحق حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله وحجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن عليا ولي الله وحجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله أكبر. سبحان الله والحمد لله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله ربي الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأول. لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وعزى جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Brothers and sisters, tonight is the night of first Muharram. For the sake of Abu Abdullah, let's remember all those mu'minin and mu'minat, they are sick, they have hajat, and especially those mu'minin and mu'minat, they are suffering because of these atrocities and aggression. For their protection, let's recite Ayah Karima 5 times altogether. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha dahu wa yakshifu su. Amman yujibul mudtarra idha dahu wa yakshifu su. Amman yujibul mudtarra idha dahu wa yakshifu su. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشف كل مريض اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. Please recite one Surah Fatiha for your own marhumin of all mu'minin and mu'minat, for all the shuhada, especially for the marhumin, their Surah Fatiha, so their Isal Sawab is today, also for all the shuhada, especially Shaheed Rahbar, Arwah of Ulma Rabbani, Maraj Ikram, especially Rahbar Kabir. Please recite one Surah Fatiha. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.
Please remain in the hall. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Brothers and sisters, we are going to start with the second phase of our majlis with the salam. If you're done with your salat, please stay in this hall. Don't stay in this hall and socialize, because this is the point and the time for the majlis. I'm going to request Brother Minhal to come and recite a salam. Bawaz Buland Salawat. صلوات محمد وآل محمد. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہے یہ پیارے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اس سرزمیں پر گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک محل آقا کو سرور،
की गज़ब हुर्मुला ने तीरे सितम लगा के इस बन में एक बाची बाबा को ढूंढती थी बिखरे हुए पड़े थे जब सर बुरी दलाशे ऐ चांद करबला के सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद Jazakallah. Nawaz Buland Salawat. Brothers and sisters, the moon for the Muharram has been sighted. 1447 has ended and 1448 has started. Just like every year, this moon, this new moon of Muharram, brings the reminder for the martyrdom of Imam Hussein, the great sacrifice and the great stand that Ahlul Bayt took on the battlefield of Karbala. To commemorate these sacrifices, I see, just like every year, we'll be holding the Majalis. Today is the first day of the Majlis. It will be held in English in this hall. From tomorrow in this hall, the Majlis will be held in Urdu. That will be addressed by Moulana Farhat Abbas. The Majlis in English will be held upstairs in the men's dining hall. It will be addressed by Maulana Dr. Sayyid Hadi Yasin. And the Farsi Majlis will be held in the women's dining hall, and it will be addressed by Maulana Dr. Sayyid Hamid Hashimi. To accommodate these different venues for the Majalis, just please remember that if you are coming here to listen to the Majlis in Urdu, please stay in this hall for the Maghriban Salat. If you are coming here to listen to the Majlis in Farsi or English, please go directly upstairs to the men's dining hall, as we have made arrangement for Jamaat Salat in the men's dining hall also. This way, we don't have to do back and forth and lose time. As you know that the Maghrib is delayed, and we want to finish our program in a timely fashion so that especially the volunteers can wrap up this hall and all the arrangements and can go home in a timely manner. And your appreciation, your cooperation is appreciated. As far as the parking is concerned, you know that we have a parking in the garage and then the next door parking. But as soon as the next door parking gets filled up, we have contracted parking garage on San Felipe and Voss. It's a Seabree or the energy building. Well, I'm forgetting the energy building. But it's on San Felipe and Voss. So that's a parking garage. So you can drop your families over here, go and park over there, and then the shuttles will bring you back. Same at the end of the Majlis, you can take a shuttle, either go with your whole family or just go, and we recommend that you go with your whole family so that you don't have to come back over here. But use the shuttles and please cooperate with the parking volunteers. If they tell you that the parking is closed over here, please cooperate with them because they are looking for the security and the safety of you and the center. So in this manner, your cooperation is very much appreciated. Last but not least, the ladies' majalis will be held at the IC Houston. The Urdu majlis will be addressed in this main prayer hall with Alima Shabi Zahra, and the English majlis will be held in the ladies' dining hall, and it will be addressed by Alima Samira Zaidi. The timings are, this majlis will start at 11 a.m. and 11:10 Sozo Marcia, 11:30 speech, and then 12:30 Matam, and then after that Ziyarat Tabarruk. So request for the sisters to please attend these majalis on time. Without any further delay, I would request Moulana Farhat
to address this gathering. And I would again humbly request, as I have done every year, every night, to come near a member so that the people who are coming later, they have the space to sit. Possible and salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله بالأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صلوا على محمد وآل محمد. آدم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. I like to present my condolences to all of you, my brothers and sisters, Maraj Karam, Rahbar Muazzam, and also to Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. We already received the news that the sun of 1447 Hijrah set and the moon of 1448 rises. Now every year we see, in fact not we, everyone sees strange phenomena that all over the world, every town, every city, people see that there are few mu'mineen. They come out from their comfort of their houses and going toward the place where they can sit down and remember Hussein. That's how we start Muharram. I realize that there are calls for everyone, right? We just have Zil Hajjah, where all of us, we know that Prophet Ibrahim, after building the Kaaba, he invited all the people towards Kaaba. I'm pretty sure that there's someone also called for Imam Hussein. That's why, as soon as Muharram is starting, you feel something is going on in your heart. Like Prophet said that in the Shahadat of Imam Hussein, there is a hararat fi qulubil mu'minin la tabradu abada. The relationship with us and Imam is through heart. And inshallah, we'll discuss. We have three realities. We have this jismani reality. We have our fikri reality. And we have something related with our heart. Essence of everything is heart. And Imam Hussein has a special connection with heart. Now, Muharram is a blessing. I can tell you this part. It's a greatest blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Imam gave everything. वो जो उर्दू में कहते हैं ना, अपना दामन झाड़ दिया इमाम ने. He brought everything nearer for Allah. He brought Aliun Akbar, his Ismail.
Ibrahim brought one Ismail. Hussein brought 18 Ismail. He brought one by one everyone. And not only Ismail, he brought Zainab and Kulsum and Ruqayya. Everyone. He gave everything. Everything for her. And even in the end, he was saying, Rizan bi qazaik. I'm Radi. That's why he's Abu Abdullah. That's why he's Abu Abdullah. That's why you say, Assalamu alayka ya Abu Abdullah. Oh, Father is our Hussein. And through this ne'mat, we overcome all the other hardship. All the hardship. Remember that just this year, right? This is the first Muharram that Rabbi is not among us. When the first time that news came, I think it was 5 a.m. in Iran. It was about 7:10 over here. And again, there was a fear because again the Bait-e-Rahbari has been attacked. But the news came, it was unbearable. It was very hard for the people. It was very hard for the people. But then again, as soon as we start talking about the musibat of Hussein, as such our heart got calmed down. We start talking about the children of Hussein. We start talking about Ruqayya. Start talking about Aliun Asghar. When we remember that gham, then we forget everything. Our dil get itminan. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. So again, the call from Allah subhanahu wa ta'ala is for us. Now it's our responsibility how to receive it. What we have to do, again, I request you, I humbly request you. That's what I'm learning in my life. That every time there is whenever you start a journey, this is also a journey. This is a journey of a soul. Imam Hussein has invited us, Hazrat Zahra has invited us. I swear to God, wallahi, you came here because of the invitation. Because of the invitation. Hazrat Zahra personally invited you. She invited you. Now it's your job. Some people can come, and again, it's like this, like when we talk about the reflection in Quran, we said, look, everything from Quran is beneficial. Okay, someone who has no information about the Quran, he hold the Quran, he kiss the Quran, okay, that's sawab. But the higher sawab is you open up the Quran and read the Quran. Your eyes need to touch the letter of the Quran. The higher than that, you recite Quran. Higher than that, you recite with the proper voice, proper nicely. Higher than that, that you understand Quran. Higher than that, that you apply that Quran. Same thing with Imam Hussein. Imam Hussein is the same. When a prophet said, Inni tarikum fikum muttaqlain, kitab Allah wa itrati, and he put them together, which means they are together. If Quran is dhalikal kitab, la rayba fi hudan lil muttaqin, ahlul bayt, la rayba fi, they are hudan lil muttaqin. Now it's up to us. We can just touch the Quran, kiss the Quran, fine, you get sawab. You can come, you say, I will go attend majalis, may I not understand anything, I may not have anything, my only intention, I will go there, respect. That's okay, you'll get sawab. But you will deprive yourself from the higher thawab. You'll deprive yourself. That's why understand the mission of Imam. And these days we are seeing that some of our brothers, they do understand mission of Imam. They do understand the mission of Imam in Zaman. That's why they are moving. They are the leader of this caravan.
Whatever the things right now, you realize now 2026, you see that everyone in the world knows who is Shia of Hussein. Who is Hussein? Please recite a loud salawat. It's very common sense, right? Whenever you start a journey, what's the first thing you do? What's the first thing you do? You put your destination. You set your goal. When you're starting a journey, you set the goal. When we are starting this journey of Muharram and Safar, what's my goal? What's my goal? Yes, Sawab, I'll get Sawab without any doubt. You have Hajat, you will get Hajat without any doubt. What should be your goal? You're not just Muhib. You're the Shia of Hussein. What's the meaning of Shia? Shia mean? Follower. Follow of who? Follow how? Follow the mission of Imam. For many years we understand, people are asking, why do you cry for Hussein every year? Why do you mourn Hussein every year? What's the benefit? And some people, they do not know the philosophy of the uprising. It's hard for them to answer. So let's see why Imam started this movement. Please remember this word. I intentionally created this slide so you can take the picture, your eyes need to go so you know what I'm talking about. Imam, when he started his mission, he says, Inni lam akhruj ashirram wala batira wala mufsidam wala dhalim wa innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi wa abi. Again, we are starting our journey. Muharram, Safar, and inshallah, the 8 days of Rabiul Awwal, or some people up to Arba'in, what we like to achieve at the end of Arba'in. Let's see what Imam said. Imam said, Imam Hussein himself, Inni lam akhruj, I have not risen out of arrogance, batiran, insolence, wala mufsidan, not any fasad, no corruption, wala zaliman, not for oppression, wa innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi. Imam's mission was not Ashirran. We need to find out what's the Ashirran mean. Not Batiran. We need to find out what's the Batiran mean. Not Mafsidan. Wa not Zaliman. What was his mission? What was his mission? Wa innama kharajtu, I came out, I only came out litalabil islah. So I seek reform, islah. What's the meaning of islah? Islah in what? Islah of what? Yazid, Saad, Ibn Ziyad, army of Saad, Shimr, Hawli. Who? Ummati Jaddi. Ummat of Jad. Are we not the Ummat of Jad? Are we not Ummat of Jad? We are. All right. So again, in our journey in this month, that's how we'll start the journey. Our journey is that we are going towards Islah. Islah.
of Ummat will not going to happen until I have Islah of myself. Look, I already mentioned that Imam sacrificed everything. Now it's our job. How can we answer the call? The call is there. Hazrat Zahra called us. Now it's our responsibility to improve. Now let's see, we have less time. So now part 2. Now let me remind all of you, there was one time, there was a conference in apartheid, at like occupied land, and one of the think tank, they ask him why we are unable to defeat the Shiane Ali. And he said that the Shiane Ali are like a bird, and the bird has 2 wings. One of the wing is red and other wing is green. That red wing is Karbala. The green wing is Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. One time one of the brother, he was saying, Maulana need to invite people for Dua Nudba. I says, yeah, I will invite them, but the problem is people do not understand the ma'arif of Dua Nudba. People have no idea what they're reading. We are coming just for sawab. We don't even understand why Imam Mahdi. Maximum we see, when we see the zulm in Gaza, other places, he says, Imam, please come now. Come, please come. We do not understand Imam. From Dua Nudba, you recite, Aina muhiyu ma'alim ad-din wa ahle. All right. So again, if for few days you pay attention for these 2 statements. What was the first statement? I'm coming out for Islah Ummat Jaddi. Second, Imam, you call in Dua Nudba, Aina, where is Muhiye Mu'alim ad-Din? What is the meaning of Mu'alim ad-Din? What is the meaning of Deen? What's the meaning of Deen? Wa ahlihi. Not only Deen, but the Ahle Deen, the landmark of the religions and its people. So again, now our responsibility is that we have to understand these ma'arif. Please recite a loud salawat. All right, so let me just summarize and inshallah then I will move on. So again, 5 words, 1 mission. Always remember that one. Inshallah, I will explain this later on in depth. Ashirran, Imam Hussein used Ashirran. I'm not coming out for Ashirran. Now, what's the meaning of Ashirran? Inshallah, we will explain that in depth. But Ashirran is, so let me first tell that it's not only Imam. Imam, we are the Shia of Imam. Imam said, I'm going on this journey, and 4 things I'm not going to do. I'm not going to do Ashirran, which is arrogance. I'm not going to do, again, I don't like this English translation, ingratitude. I will explain you this. Mufsidan, Zaliman, I'm doing Islah. Now, when I need to be the Shia of Imam Hussein and I need to follow Imam in my life, it's not just about Islah. I need to make sure I'm not going to have Ashirran. I'm not supposed to have Batiran. I'm not supposed to have in my life Fasad. In my life, I should not have Zalim. If you look for all the companions of Imam Hussein in Karbala, they did not have all of this. What is Ashirran? Ashirran shiddatul farh allati tahmul insan ala takabbur wa tughyan. Arrogance is a very simple. English does not have capacity to translate Arabic. The excessive joy and self-satisfaction that leads a person to arrogance and transgression. So again, the Shiane Ali, it's not that excessive of far, shiddatul far.
You have excessive wealth. You have status, something, and that force you to do arrogance. That's one thing Imam said, I'm not uprising because of this. Batirran, it's like the literal meaning is entitlement. I am entitled because I am entitled. I am better. That's why I deserve this. That's why Imam said, I'm not doing because of this. Again, look, I need to raise the upgrade. Look, I'm very blunt with you. If the time is gone where I have to tell you that why Imam Hussein was better than other khulafa or other people. That was elementary. You're in high school and in college now. Now everyone, they understand that Shias are better. Everyone understand. I don't need to come back and sit down and say, I can prove you from the history that Shia were better than anyone else. That it's not only Imam Aimma have proven, now their followers of Aimma also have proven in the world that they are better. Please recite a loud salawat. So I'm not going to waste my time and I'm not going to waste your time. If you have any question, anyone have a question, you can ask me and we can now talk about all this history and everything, and I'll show you that how Ahlul Bayt have this position. But right now, we're going to talk about what was the mission of Imam so we can upgrade ourselves, and we need to when we come out from these majalis, we have some knowledge. Okay, please recite a loud salawat. And again, I will repeat some of this definition over and over so you will memorize it and do not get like disappointed that you do not understand. Look, fasad is when khuruj shay an i'tidal. Koi bhi cheez, jab bhi koi cheez apne i'tidal se kharij hoti. Anytime, anything, thing departing from its proper balance, that's called fasad. I will give examples later on. Imam said, I'm not coming out for ashirran, I'm not coming out for batiran, I'm not coming out for mafsidan, fasad, I'm not coming out zalim, corruption, la tafsidu fil arz. I'm not going to do this. I'm not doing any one of these things. I'm only coming for islah of ummati. Islah mean, what does islah mean? Islah, correction, irja'u shay ila halatis sahiya, returning something to its proper and original state called Islam, which means there was something wrong with the religion. Right? Now pay attention, please, brothers and sisters, pay attention. At that time when Imam came out, there was no social media, there was no pornography or other thing. What was, people were going praying, fasting, going for Hajj. When Imam left Makkah, at that time, people were performing Hajj. And Imam was saying that you are out of the religion. Why? Because Vilayat was not accepted. Vilayat was not there. So again, in our daily life, we need to make sure we need to have Vilayat. And we need to understand what's the meaning of the Vilayat. Today, I have short of time, so I'm going to skip real fast. Today is just an introduction. Inshallah, from tomorrow, I will have a little bit more time. I'll go through in depth from here. Please recite a loud salawat. And again, I'm skipping some of these. A true measure of the Muharram is not measured by how many tears I shed, but how much transformation those tears produce in me. How much transformation I have. That's what you're ahead with Imam Hussein today. You're saying, Imam Hussein, I came here, I understand you gave everything. Now I'm making this ahead with you that I will improve. Okay, so it's not just mourning for Hussein, not only mourn for Hussein, walk with Hussein. Walk with Hussein. Honestly, I still have a problem when I talk with the people and they says, who is Hussein? I says, explain me who's Hussein. People are unable to say who's Hussein. All they can come up and they says Hussein was the grandson of the Prophet and he got killed by the Muslim. I says, what kind of a definition is this? That's how you're going to define Hussein? No. Hussein is such a figure that you cannot
find that person in the history of mankind. That's why we need to understand Hussein. For that, we need to walk with Hussein. We have to fly with Hussein. Not only cry for his mission, continue his mission. Why? Because his mission is not complete. That's why if mission have completed, then Imam may have come. Right? And again, when our goal becomes the goal of Imam Hussein, our heart will be synchronized with Karbala and our lives with the Imam of our time. That's what the real spirit of Muharram. Please recite aloud salawat. So again, there are two missions for us, Islah and Ahya. Islah was the mission of Imam Hussein. Al-Ahya is the mission of Imam Mahdi. He will come. Imam Mahdi will appear to fully revive what is lifeless, revival, the completion of the struggle. I'm going to stop this presentation here so I can focus on other things. Please recite aloud salawat. So, brothers and sisters, like I mentioned in this Muharram, we are missing several Shuhada, and notably Shahid Rahbar. He's not with us. Inshallah, pretty soon it will be his burial. I know his Jad, Imam Hussein, was on a plane to Karbala for 3 days without any burial. Some of these great Shuhada, Hassan Nasrullah, Rahbar, they also have, because they were the real Shia of Hussein. That's why they're going through this right now. Now, when there is no Islah and people, they do not realize Islah, that's why Imam came and he said, Allah tarawna, let me translate this. Allah tarawna, don't you see? Anna al-haqqa la yu'malu bih, that no one is acting on haqq. No one is acting on haqq, and no one is preventing from batil, from the falsehood, which means people were not able to see the haqq and people were not able to see the batil. They were mixing it. And when there is no Islah, then what happened? We always lose our loved one. Like we lost Shahid Rahbar, we lost Hassan Nasrullah. At that time, at that era, we lost Imam and his family. And again, Imam, his misery did not start from Karbala. His misery started from 28th of Rajab. Let me go back to Medina. My time is finished. Let me go back to Medina and see the first thing the family of Ahlul Bayt faced was they were forced to come out from their homeland. Again, this is the same Medina. The things have changed so much. That same Medina which welcomed 60 years ago Prophet Muhammad, they welcome same Medina. There was no one with him from Medina when he was departing Medina on 61 Hijrah. Again, that's how that. Let me go through some of the history, how this is started on 28th of Rajab. Walid, who was the governor of Medina, he invited Imam to his Darul Amara, palace of governor. When Imam was leaving, Hazrat Zainab was worried. She asked her brother, please do not go alone. Imam called Abul Fadl al-Abbas and 18 Jawanane Bani Hashim. They came with Imam, and Imam asked them to stop outside the Darul Amara.
Hazrat Abbas said, Maula, let me allow to come with you. Imam said, no, Abbas, you stay here. Let me go inside. At the time when I raise my voice, then come inside. Imam came and he has been given the news by Walid and Marwan that Muawiyah, La'natullah alayhi, passed away and Yazid is the new king. And he demanded the bay'ah. Here Imam reminded Walid that Anna Ahlul Baytul Nabu'a, that we are Nahnu Ahlul Baytul Nabu'a, we are the Ahlul Baytul Nabu'a. Wa Yazid Sharibul Khamr. And Yazid on the other side is the drinker of alcohol. Wa inni and mithli la yubayu mithlih. Someone like me do not do bay'ah of person like Yazid. And again, if you're really interested in bay'ah, why don't you come outside in the Medina, in the city center, and demand the bay'ah over there? Here at this one time, Marwan said, Walid, do not let Hussein go out. And as soon as he said that, Imam, he was the son of Abi Talib, son of Sher Khuda. He raised his voice, you're threatening me. As soon as the voice of Hussein raised, Abbas broke the door, came inside, and they surrounded the Imam Hussein. Imam came out. Now Imam realized the Medina is not the city to live anymore. Now this is the time Imam has to leave the Medina. The atmosphere of the Medina is not suitable for Imam anymore. Now Imam started doing farewell. Some of the riwayat said he came onto the grave of Rasulullah. He threw himself on the grave and he started crying. He came for the final farewell of his grandfather Rasulullah. Remember, this is the city where Imam Hussein born. Now it's the time he has to depart this city. He came to the Rasulullah and he started crying over there. He got fainted. He said, in the dream, I saw Rasulullah. He says, Habibi ya Hussein. Oh, my dear Hussein, I have with me Ali, Fatima, and Hassan. They are waiting for you. They are eager to see you. Imam woke up, said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ajrukumullah, ajrukum. Imam came to do farewell with the grave of his brother Imam Hassan. When he was going to the grave of Imam, to his grandfather, he was walking with sober, but then when he was going to grave of Imam Hassan, he was walking slowly. But some of the Ravi said that when he was going towards the grave of his mother Fatima Zahra, he had something, he was running towards the grave of Hazrat Zahra Salamullah. He came and threw himself on the grave of Hazrat Zahra. He said, oh my mother, I came here to say my farewell. I will say, Hussein, you came, there is no farewell. Fatima to Zahra will follow you. You will be in the Karbala and she will be there. You will be in the Godi Ghatlega and she will be there. Everywhere Fatima to Zahra with you. Allah. Ajrukumullah, ajrukumullah. Finally, Imam asked Hazrat Abbas at night, let's leave the Medina. Secretly prepare the caravan. They prepared the caravan. They brought these camels and the horses. And they start packing everything. They start asking the Ahlul Bayt to go ride the camel. One by one. It was dark, and at the night they have to leave because there is a verse. When Imam was leaving the Medina, he was reciting the same verse which Musa was reciting when he was leaving Egypt, Misr.
Imam was saying that I'm leaving. When I was leaving, I'm living in the state of the fear. At night, they asked, bring all the camels. And one by one, they were putting water and their other belongings over there. And one by one, they start helping the ladies to ride. Some of the Ravi, they said that I saw that the ladies, they start coming and Imam was sitting over there. Farwa came and Imam asked Qasim to help Farwa to ride on the camel. Qasim came forward, then Layla came, Ali Akbar came forward. Kulsum came, Hazrat Abbas came forward, but when Hazrat Zainab Salamullah alayha came, Aliun Akbar, Qasim, Hazrat Abbas, Imam Hussein came forward to help the sister to ride the camel. I will say, Imam, all of you're here to help the Zainab. On 11th of the Muharram, come to Karbala. When they brought the camel, Bekajawa came, and all of them and all the ladies, they were in the chair. Zainab was helping everyone, but when her turn came, there was no one to help Zainab ride the camel. She looked on Farhat and she asked Abbas, oh my brother, where are you? Why don't you come help me to ride the camel? Then she looked towards other place, Ali Akbar, my son, where are you? Qasim. And then finally, look at this Godiye Khatlega, hey Hussein, Ya Aba Abdullah. Imam Sajjad came with all the chain. He came to be Amma will help you to ride. Alanatullahi ala al-qawm al-zalimin. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. Barilaha. Please accept this ibadah and help all those mu'mineen and mu'minat. They have their hajat. Please give shifa to all the marda. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all mu'mineen and mu'minat. May Allah subhanahu wa ta'ala raise the darajat of those mu'mineen who passed away from our community and they have their hisal sawab here. Also, may Allah subhanahu wa ta'ala fulfill the hajat of all mu'mineen and mu'minat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq that we will follow the mission of Imam Zaman and Imam Hussein. Rahimallahu man qari al-Fatiha ma'as salawat. يا ابن الزهراء وويلا يا ابن الزهراء وويلا يا ابن الزهراء وويلا يا ابن Hussein that came from the dome of Imam Hussein Zari, inshallah. So please, I would request all the ulama to come forward, or anybody who wants to come forward with Maulana. Please open the flag and we're going to hoist it, inshallah. Ya ibn az-Zahra wa wayla Ya ibn az-Zahra wa wayla Ya ibn az-Zahra wa wayla Ya ibn az-Zahra wa, can you hold it? Ya ibn az-Zahra wa wayla 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 Ay şehide Karbala Ya ibn az-Zahra Hay şehide Karbala Hay şehide Karbala ibn az-Zahra Hay şehide Karbala Ya ibn az-Zahra wa wayla
یا ابن الزہرا واویلا یا ابن الزہرا واویلا. Please take it to the ladies' side, all of you, please. Thank you. Ya ibn az-Zahra wa waila. Ya ibn az-Zahra wa waila. ہائے شہید کرب و بلا. ہائے شہید کرب و بلا. ہائے شہید کرب و بلا. یا ابن الزہرا واویلا. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. Please make lines so that we can do the Noha, inshallah. Ya Ali, labbaika ya Hussein, 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 labbaika ya Hussein. لبیک یا حسین لبیک. اے کربلا کے چار اگر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک. افسوس کربلا میں ہم نصرت نہ تیری کر سکے، لیکن لڑیں گے آج ہم اس دور کے یزید سے، بن کر دکھائیں گے اسے مختار یا حسین. لبیک یا لبیک یا حسین. باتوں کا دور یہ نہیں میدان جنگ بلاتا ہے، وہ حق کو جان لیتا ہے، ہنس کر وہ جان لٹاتا ہے، حر کی طرح نبھاتا ہے کردار یا حسین. لبیک لبیک یا حسین. عاشور کو حسین نے ناصر کی جو صدا دی تھی، عاشور کو حسین نے ناصر کی جو صدا دی تھی، وہی صدا تو مقصد شبیر کی بقا کی تھی. اب بھی صدا ہے برسرا پیکار یا حسین. لبیک یا لبیک یا حسین لبیک یا زینب نے حق نبھایا ہے لبیک یا حسین کا، زینب نے حق نبھایا ہے لبیک یا حسین کا. نقشہ الٹ کے رکھ دیا بی بی نے سارے شام کا، ہر ذہن کا بنا دیا معیار یا حسین. لبیک یا لبیک لبیک یا حسین. جس جس جگہ یزیدیت
اپنا یہ سر اٹھائے گی، جس جس جگہ یزیدیت اپنا یہ سر اٹھائے گی، ہر اس جگہ حسینیت اسے خاک میں ملائے گی، عہد وفا دکھائیں گے ابدار یا حسین، لبیک حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا، زندہ رکھیں گے ہر جگہ شبیر کے پیام کو، تیار ہیں ہم ہر گھڑی اب نصرت حسام کو، ہے جذبہ شہادت سے سرشار یا حسین، لبیک لبیک یا